Hola! Woo! Am I live? I think I know I'm live, so let's continue. Event venue. At the press conference, Marius is dealing with the reporters with his usual ease. ファックスには Z の新作が2点あるそうですが、今回の展示はどうして1点のみなのでしょうか。それと今後そのもう1点が展示される予定はありますか。2点？もし本当に2点あるとすれば、すでに大々的に宣伝してますよ。なので、そのようなデマは信じないでください。では質問を変えますが、ファックスが最近画家 Z の作品を大量購入している理由は何でしょう。芸術品市場に新たな一手を打たれるおつもりですか。また、泉社長が芸術品市場の相場を操ろうとしていたとの報道がありましたが、これについて何かコメントはありますか。 Z の作品の購入は私個人の趣味に過ぎません。それに数点足らずでは大量購入には当たらないでしょう。Marius looks unfazed, as if to say, it's just a few paintings. What, are they expensive? The reporter is lost for words. もっとも、ファックスはこれまでも芸術部門をずっと重要視してきましたし、今後も引き続き芸術産業を支援していくつもりですけどね。Studio. As you watch the video online, you can't help laughing. Marius, you're quite a deft hand at dealing with reporters. The reporters probably wanted to set Marius up and confirm the rumors about Frank's wanting to disrupt the art market. But they underestimate Marius, who easily deflects the question. Looks like the rich kid image can be useful sometimes. Work has been so busy that weeks have passed since you agreed to meet up with Marius. After all the postponements, you finally have time to visit Marius' studio today. I wonder what Marius is going to teach me today. Just as you stare at the phone happily, you hear a light giggle from beside you. You turn around quickly and find Marius standing behind you. Weren't you looking for boots for me? Why are you back so soon? You hurriedly try to hide your phone, but it slips through your fingers and lands flat on the ground. 有名画家の Z から手ほどきを受けるからってそんなに興奮しなくてもよくない？ Marius picks up the phone in front of him and sees the page you're browsing. 道楽息子の改心もつかの間、ファックス現代表の泉圭が芸術品市場への介入を公に宣言。自身の力だけでステラ市全体の芸術品市場をかき乱し、芸術業界の先行きが懸念される事態に。He saw it. なかなかに興味をそそられる内容じゃん。ただ、こんな素晴らしい作り話の主人公がまさか自分だなんてね。I happened to see this article about you, so I opened it. By the way, isn't this art market manipulation story from over a month ago? Why are people still following it? 俺を潰そうとしてる人は多いからね。悪い噂を立てたがる連中は一定数いるさ。けど心配しなくていいよ。その件の処理はもう藤崎に頼んであるから。Oh, you're finally starting to care about your reputation. 最近作ったギャラリーの PR も本格的に始めたし、ギャラリー協会への加盟申請も出したとこだからね。いろいろとちょっと控える必要があるんだよ。Gallery? うん。絵を描いて貯めたお金でギャラリーを作ったって前に言わなかった？
パックス芸術基金会や申請計画も俺が管理してるけど、表向きは兄さんの名前でやってるからね。俺が自分の名前で登録してるのはそのギャラリーだけなんだ。Speaking of which, Marius' brother Gian von Hagen has a totally different reputation from Marius. People say Gian is mature, reliable, and kind-hearted. He supports a lot of charities. While his younger brother Marius is nothing more than a dandy. Very few people know that Marius founded the Rising Talent Initiative program. Why did Marius establish the Rising Talent Initiative under his brother's name? I can't really ask him such a personal question if he doesn't mention it himself. 何考えてるの？急に黙り込んで。Nothing much. I was just wondering what the Gallery Association is. I don't know much about it. 単にギャラリーと芸術品取扱業者が設立した団体だから、お姉さんが知らなくても無理はないよ。極端な話、ギャラリーからすれば業界への加盟はお墨付きを得たようなものなんだ。それにギャラリー協会は定期的に学術交流や合同展覧会なんかも行ってるから、注目度を高めるにはちょうどいいってわけ。とはいえ、協会への加盟は優れた作品だけじゃなくて、人脈や資金も必要だったりと、結構ハードルが高いんだよ。I see. ま、仕事の話はこれぐらいにしよう。せっかく時間が取れたことだしね。今日は何を書きたい？Okay, still life. What about a still life painting? Don't they say beginners should start with a still life? そうかもだけど、俺が教えるから今日は書きたいものを書いていいよ。Oh, then how about you? Last time I didn't draw you very well. I can improve with you here to teach me. よし、なら戻ったらこの前の絵をもう一度描き直してもらおうかな。後でこの泉先生がきちんと確認するから覚悟しててよ。The canvas feels different from paper, especially when it's on the easel. There is no support for your hand. Your hand twitches and the eye you're drawing ends up larger than intended. You take a deep breath and try to enlarge your other eye as well. Oh! Not good. This is way too big. After a few more tries, the two eyes have gotten bigger and bigger, but still don't look the same. Marius, don't laugh at me now. Can't you see how hard I am trying? バカにして笑ったんじゃないよ。なんというか、あんたを見てると昔を思い出すなって。Are you saying I draw like a little kid? いやいや、そういう意味じゃないよ。ただ、可愛いなと思っただけ。Marius. ごめん。ほら、もっと集中して。そこの書き方はこうするんだよ。Marius gently holds your hand and guides your strokes. You can feel his soft voice and gentle breath behind you. You begin to feel your ears going red. Marius, I can do it myself. しー、お姉さん、絵を描いてるときは集中しなきゃ。Okay. His hand moves the brush with confidence and ease as though dancing to a melody no one else can hear. With Marius' help, the chibi drawing is soon complete.
Wow, you're amazing. How did you salvage my drawing when I started so badly? 当たり前でしょ。なんたってこっちはプロなんだからさ。この絵も世界に1枚しかないから、ちゃんと保管しとかないとダメだよ。Sure, I will hang it in the most prominent place at home. ベッドのそばとかいいんじゃない？そうすれば毎朝一番に俺に会えるしね。What happened? Oh my god, you're easy. Studio. ベッドのそばとかいいんじゃない？そうすれば毎朝一番に俺に会えるしね。あれ？お姉さん、顔が赤いよ。You turn away to try to change the subject. Oh, is this a new painting? I didn't see this last time. おう、それどう思う？ In the painting, two boys are having fun on a grassy lawn. The younger one is sprawled on the ground, drawing something in his sketchbook. Oh. The older one sits at his side, watching him while also holding his brother's cap to stop it from being blown away. The blue sky, soft clouds, and warm sunlight are all captured in an impressionistic and poetic way. Are you the little boy in the painting? そう、俺だよ。And is this your brother? これは俺たちの子供の頃の思い出なんだ。Suddenly, a knock interrupts your conversation with Marius. You go to open the door and find two people standing outside. Ooh? One of them is Vincent, who greets you mildly. Behind him stands a middle-aged man in a suit who frowns as he stares at you. ケイ君、いるか？ And you are? The man sees nothing and just walks around you straight into the studio. 彼はファックス取締役の東空さんといって少々お気難しい方でして。 Vincent approaches you and speaks in a low voice. 東さん、今日はまたどういったご用件です？なんだ、来たらまずかったか。めっそうもない。いつでも大歓迎ですよ。そうだ、東さん。こちらはテニス法律事務所の弁護士さんです。以前にもお世話になりましたが、覚えていらっしゃいますか？ With that, Marius turns around to look at you. こちらはパックスグループの取締役である東空さん。父と古い付き合いのある方なんだ。Harrison is slightly taken aback for a moment, then displays a pleasant smile. 弁護士の先生でしたか。お目にかかれて光栄です。Nice to meet you, Director Harrison. Harrison looks as though he has something to see, but he just gives you another glance and see nothing. Oh, I better go wash the palette. 悪いけどお願い。You take the pallets to the sink. Vincent follows you. 東さんは泉家と大変親しい間柄で、坊ちゃんも子供の頃から彼にはお世話になっていました。 I can see that Marius is very relaxed around him. それはどうしてそう思ったのですか？ Because Marius appears to be very laid-back, it's different from how he treats others. When Marius was talking to Harrison, the smile in his eyes was genuine. You can sense that he is comfortable and relaxed with Sheldon. 本当に坊ちゃんのことをよくご存知なのですね。道理で坊ちゃんがあれほど信頼なさっていたわけです。 Does he? If I could, I wish I could know more about him.
It takes you and Vincent almost 20 minutes to wash the palette and clean the painting tools. It feels like you've given the other two enough time to talk in private, so you and Vincent head back. But upon returning, you sense some tension between Sheldon and Marius. Harrison is speaking sternly while Marius gestures silently out of the window. 一体何を考えているんだ。芸術基金会は君が管理しているのに、どうしてヒロ君の名前を使い続けている。それに君の態度もそうだ。マスコミから何て言われているか知ってるのか。芸術品市場を操ってるだの、兄の成果を台無しにしているだの。君は自分の評判がどうなってもいいというのか。Seeing you come back, Harrison purses his lip and speaks in a quieter tone. ケイ君、君たち兄弟の仲がいいことは私も知っているが、ファックスの社長は君なんだ。兄の評判が良すぎたところで君にメリットはない。 Harrison shakes his head and turns away. Before he leaves, he could not help but stop and look back at Marius. 今後はプロジェクトだけではなく、会社の人間にも興味を持つことだな。After criticizing Marius, Harrison leaves angrily without waiting for his response. Marius, are you okay? 大丈夫だよ。東さんはああいう人だから、いつもこのぐらいはっきりものを言うんだ。それに今のも俺のことを思ってのことだと思う。ファックスを引き継いだばかりで芸術品市場を開拓するのはいろいろとリスクが高すぎるってさ。確かにファックス社内での評判とかもろもろ、俺は兄さんに遠くを呼ばないからね。Marius shrugs his shoulders and doesn't seem to care. Actually, I'm curious. After pondering for a while, you begin to talk with some hesitation. You seem to care a lot about your brother's reputation, but not at all about your own. Just like the confrontation with Schneider last time. Never heard ですから証拠を私に引き渡してください。私を取り寄せればこちらの芸術界と収集家のつながりを使って泉様のお兄さんを陥れることだってできますよ。正直名前しか知らない赤の他人より私は泉様の方が好きですから。互いに利用すればいいんですよ。これでウィンウィン。泉家を蹴らすな。That was probably the first time you see Marius get so angry. He expressed no effort in defending his brother's reputation. But when it comes to himself, he wants to take on all the stigma. Hearing your question, Marius is stunned for a moment, but soon he smiles again. 確かに世間の評判はあんまり気にしたことはないかもね。もちろんファックスに直接的な影響がないものについての話だけど、もし露骨な誹謗中傷とかならさすがに俺だって放っとかないよ。Marius avoids answering you directly. Seeing that he doesn't want to talk about this subject, you decide not to ask any further. けど東さんの最後の言葉については確かにその通りかもしれない。What? なんていうか、今みたいな穏やかな日々がいつまでも続く保証はないんだなって。Marius sounds worried. The studio suddenly becomes very quiet. Vincent speaks and breaks the silence. 坊ちゃん、ネット上の記事についてですが、先ほど広報部に対応の指示を出しておきました。ギャラリー協会に関しても、私が聞いた限りではほとんどの理事が協会加盟を支持しています。
ただ中には教会の評判に影響が及ぶことを心配している理事もいたようですが Why would it affect the reputation of the association? おそらく金に目がくらんだと言われないか、それを心配してるんだろう。もっとも俺のギャラリーは多くの優れた画家と契約してるし、教会に資金協力もできる。彼らが拒否する理由はないはずだ。それからもう一点警察から連絡があったのですが米林さんの行方がまだつかめていないそうです。まだつかめてない。 It's been a long time. Theoretically, Schneider should not be able to hide for such a long time. ああ、誰かが裏で手助けをしていない限りはな。Marius looks a little grim. The police have been looking for Schneider, so he probably doesn't dare go wherever he likes. He should be lying low for a while, and not causing more trouble. だといいんだけど、なんとなく嫌な予感がするんだよね。藤崎、当面の間は申請計画と芸術基金会に目を光らせておいてくれ。かしこまりました。 Marius sits down on the sofa, looks over all the paintings in his studio, and then closes his eyes. He seems to be thinking about something. After a while, he opens his eyes and his usual smile is back. 考えるのはやめやめ。なるようにしかならないだろうしね。そういえばさ、他にも最近絵を描いてみたんだけど、見てみる？ Sure. Marius is all smiles for the rest of the afternoon as though he has entirely forgotten about the earlier conversation, but you can tell that he's a little absent-minded. Unfortunately, his ominous feeling will soon become reality. It won't be long before he's been pushed into the public spotlight once again. Chemi's law firm. You have been feeling uneasy for several days due to what Marius said. You usually browse the news on your phone during lunch break. Today, just as you take out your phone to do the same, a coworker sitting nearby suddenly comes closer for some reason. これ見て、パックスの泉社長がまたトレンドに上がってるわ。Is it some kind of tabloid gossip again? いいえ、今回はかなりの大元みたいよ。パックスがやってる申請計画だけど、どうやら贋作を描いて捕まった人と契約したみたい。What? これで私たちもまた忙しくなりそうね。Where did you see that? Send me the link. After tapping the link, you quickly open the page and browse the content inside. In an anonymous post, someone who claims to be new to the Rising Talent Initiative is exposing insider info. The poster claims that there is corruption involved with the selection and evaluation of the program. As an example, he said even Jason Sanders, who convicted for forgery, was eligible for the Rising Talent Initiative program. The gallery under Marius' name even signed a contract with him directly. Oh no! Even a forger can be entitled to the PAX funds and receive a contract with the Von Hagen Gallery, then I'd rather distance myself from this tainted art world. The post is written so vividly that persons are raging in the comment sections. This company has no boundaries. Get out of the art world. It's all just a game for the capitalists. Is there a final verdict? Waiting for the final verdict.
Those who defend them don't call the police when you ended up getting scammed by fake paintings. The post came out 2 hours ago and now it has already gone viral. Jason's case was not even an open trial. No one was following it. Why is it causing such a storm? Vincent has been dealing with public opinions already. How did this get exposed? After a brief hesitation, he decided to call Marius. Marius, what are you going to do with the allegations on the internet? What do we do now? On the other end of the phone, Marius is silent for a while. 少なくともパックス内部の人間に調査は頼めない。パックスを引き継いでからしばらく経つけど、信用できる人間は限られてる。だからこの裏にどんなからくりが潜んでいるのか、とりあえずは自力で調べてみようと思う。お姉さん、あんたは I'll join you. I'll help you find the truth. そっか、よかった。あんたが手伝ってくれるなら心強いよ。まだ会議が残ってるから、詳細は家に帰ってから話そう。I'll wait for your call. After you finish your call, you put your focus back onto your work again. I always feel like, intermission. You know, this is like Luke's time to shine. Like this, this. Yeah, but well, this is personal. Sorry, not my story. So we will not see all the entries. We will not see them. Marius' office. Meanwhile, in his office, Marius is being questioned by Harrison. だから言っただろう。こんな大事になってどうするつもりなんだ。東さん、まずは落ち着いてください。これが落ち着いていられるとでも Z の新作を展示すると大々的に宣伝したかと思えば、油絵協会の理事が官邸に来るまでの騒ぎを起こし、さらには各ニュースサイトで芸術品市場を操作していると報道され、今度は申請計画が名画を偽造した人間と契約したというスクープまで。しかも偽造されたのが Z の絵画とは。もう一度言うが、これが落ち着いていられると思うか。その画家の件は俺が軽率でした。情報をしっかりと管理しておけば誰にも知られることはないと思っていたのですが。壁に耳あり障子に目ありと言うだろう。しかも他の画家ならまだしも、よりにもよって Z の作品を偽造した画家だぞ。きっとそのうち前に展示されていた作品に対しても偽造を問題視した声が出てくるだろうな。Marius closed his eyes and let out a deep sigh. 東さん、安心してください。この件は俺が早急に手を打ち、パックスに極力影響が及ばないようにしておきます。そうするほかないだろうな。もし大ごとになった時は自分で取締役会で釈明するんだぞ。現時点で取締役の方々はどのようにお考えですか。五十嵐さんに関しては以前から中立的な立場だし、彼と関係の近い者たちもとりあえずは様子見をしている。おそらく何とかなるだろう。だが手島さんについては、彼は以前から君に反対していたからな。今回の件をきっかけに兄に会社を任せるべきだと再び息巻いていたよ。やれやれ。ケイ君、君ももう大人だ。ファックスの看板をしっかり背負えるようにならないとな。Harrison pats Marius on the shoulder and walks out of the office. Vincent enters the room and finds Marius sitting there expressionlessly.
坊ちゃん、申し訳ございません。私の力不足でした。この件はお前のせいじゃない。相手は明らかに周到な準備をしていた。とりあえず今は広報部に連絡してそっちで対応してもらうことにしよそれでもダメなら、何とかして例の書き込みを削除するしかありませんね。う。いや、書き込みを削除するのはダメだ。元の記事を見たところそれっぽく書かれてはいるが確かな証拠はない。今書き込みを削除すればむしろその件が事実だと証明することになり、それこそ相手の思うツボだ。Tammy's conference room. Work is finally done for the day. You pick up your things and are ready to leave the office. When you get to the pantry, you can faintly overhear two colleagues talking about Marius. ファックスの今回の対応、ちょっと理解できないな。炎上を抑え込むためとはいえ、元の書き込みと注目度の高い記事を削除したのは逆効果だ。そうね。不満が募ってさらに転載が加速するし、むしろ余計に拡散されるわ。そういや、泉圭って確か20歳そこらだよな。やっぱりまだ詰めが甘かったか。ちょっと、ひょっとしたらデマかもしれないでしょ。確かな証拠は何もなかったわけだし。さっきの見なかったのか。泉圭のギャラリーが契約してるっていう画家たちの人事資料が投稿されてたぞ。その中には確かに秀島春樹って人もいて、詳細は伏せられてたけど写真と名前ははっきり写ってた。泉圭のギャラリー？なんとか計画ってやつじゃなくて？申請計画ではないらしい。それにあれは泉平のプロジェクトだから。なんだかよくわからなくなってきたわ。Hearing that, you quickly look it up on your phone. As expected, you see the so-called concrete evidence with Jason's name and photo. On the internet, people have already started digging for Jason's personal information. What should I do now? Call Marius. Don't care. I better call Marius. You pick up the phone and anxiously wait for Marius to answer. Unfortunately, he doesn't pick up the phone. I must be too anxious. Marius is probably busy. I better go home and wait for his updates. You put your phone back in your pocket and leave the office. Bedroom. After you get home, you keep taking out your phone to see if there is any news from Marius. After waiting for more than 2 hours, your phone finally rings. Phew, feels like I've been waiting for a century. Hello, Marius. ごめん、だいぶ待ったよね。今ちょうど会議が終わったところでさ。It's okay, I guess as much. Did you see the electronic file that was leaked onto the internet? 見たよ。ギャラリーの人事部長に確認したら、ギャラリーの人事資料に間違いないってさ。I thought it's fake, so it's actually real. 明日ギャラリーに行って調べてみるつもりだけど、あんたも一緒に行く？ Of course. I don't have any urgent cases on hand, and I've already taken leave for tomorrow. そっか、ありがとう。なら明日の朝、あんたの家まで迎えに行くよ。
I don't have enough affection. Oh no, seriously. I know I don't have enough affection. I know I have to. Oh my god. Wait, oh yeah, I don't have plenty of Marius card actually. Yeah, I have like 1, 2, 3, 4, 5, 6. Only 6, and yeah, of course this is I haven't. This, yeah. This also yes. Obviously. This obviously. Yeah, I have like 1. Oh my god. So we will continue for part 2. I do not know when we will continue.